Organization gets ready to face the cyclone likely to make landfall in the Indian states of Odisha and West Bengal. Students cheer over banning of Chhatra League as a terrorist organization. Banning is not enough. Those involved in murder and torture should be tried, says BNP leaders. TCB begins sales of essentials at subsidized rates in the capital today. Government to take initiatives to establish agricultural markets to curb price hikes, says Labour advisor. Nearly 800 Palestinians killed and more than 1,000 injured in 19 days of Israeli strikes and siege on Jabalia camp in Gaza. And South Africa take a 1-0 lead in the series, beating Bangladesh by 7 wickets in the Mirpur Test. Assalamu alaikum. Those were glimpses from the major stories covered in tonight's News at 10. I'm Mahmoud Rahman. We'll move on to the details. The interim government has decided to set the maximum age limit for entering public service at 32 years. The Council of Advisers took the decision at a meeting with Chief Advisor Professor Muhammad Yunus at the Chief Advisor's office in the capital today. Members of the Advisory Council were present. The draft of the age limit ordinance was approved in principle and finalised following discussions in the Advisory Council meeting. The maximum age limit for entry into all cadres of the Bangladesh civil service, as well as all government jobs, will be set at 32 years. For autonomous and semi-autonomous organisations, the respective recruitment rules will be applied with necessary adaptations. In the case of defence services and law and order forces, their respective recruitment rules will remain in effect. In addition, changes are coming to the employment regulations and limits are being placed on the Bangladesh civil service exams. Now, a candidate will be able to sit for the BCS exam a maximum of 3 times. The Advisory Council also decided that no one will be able to go to Hajj with government expenditure this year. After the meeting, Environment, Forest and Climate Change Advisor Sayyida Rizwana Hassan briefed reporters at Foreign Service Academy this evening. Chief Advisor Special Assistant Mahfouja Alam and Press Secretary Shafiqul Alam were present. Sayyida Rizwana Hassan said the issue of the President's resignation was discussed in the Advisory Council. She said the decision could be reached on the basis of consensus with political parties. রাষ্ট্রপতির বিষয়ে আজকে কিছু আলোচিত হয়েছে কিনা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি কি বলেছেন সেটাও আমাদের নজরে আনা হয়েছে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে যে একটা আন্দোলন হচ্ছে তার পদত্যাগের যে একটা দাবি উঠেছে সেটাও বিবেচিত হচ্ছে একই সাথে কিছু রাজনৈতিক দল যে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগে সাংবিধানিক সংকট হতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেটাও আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়েছে এবং ওই দলেরই আবার হয়তো দুই একজন জ্যেষ্ঠ নেতা বলছেন যে সাংবিধানিক সংকট হবে না ফলে বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও আলোচনা চলছে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতেই এক্ষেত্রে একটা সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছাতে পারবো বলে আশা করি এবছর সরকারি অর্থে কেউ হজে যাবে না হজ ব্যবস্থাপনার জন্য যাদেরকে যেতে হয় তারা যাবে তাছাড়া সরকারি অর্থে যে হজে যাওয়া সেটা এবছর কেউ যাবে না হজের ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যতটা সম্ভব হজযাত্রীদের ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হবে হজের প্যাকেজ হয়তো এই মাসের শেষেই ঘোষিত হবে তখন আপনারা দেখতে পারবেন যে আমরা কতটা কমাতে পেরেছি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা সেখানে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ সময়সীমা হবে 32 এবং 3 বারের বেশি বিসিএস এর মতন পরীক্ষাতে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবে না বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের যে নিজস্ব নিয়ম আছে সেই নিজস্ব নিয়ম মেনেই তারা নিয়োগ দেবেন আর সিভিল সার্ভিসের বাইরে যত ক্যাডারের চাকরিতে প্রবেশ সেগুলোরও সর্বোচ্চ বয়স সীমা 32 হিসাবে
বিবেচিত হবে। আগামীকালকে কয়েকটা সংবাদপত্রে হামলার বিষয়ে একটা অ্যাপ্রিহেনশন আছে। আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমি একটু আগে শুনেছি যে ওনারা একটা বিবৃতি ইস্যু করেছেন এবং আমাদের দিক থেকে স্পষ্ট ভাষায় আমরা বলে দিতে চাই যে কোনো রকম সংবাদ মাধ্যমের উপরে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের কোনো ধরনের আঘাত এই সরকার বরদাস্ত করবে না। যে কোনো কোয়ার্টার থেকে যদি এরকম কোনো রকম আঘাত আসার সম্ভাবনা থাকে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব। আরেকটা বিষয় আমি বলে দিই সাংবাদিকদের, সংবাদ মাধ্যমকে আপনাদের মাধ্যমে, যে ছাত্রলীগ এখন আইনত নিষিদ্ধ একটি সংগঠন। তো ছাত্রলীগের প্রচার প্রসার এসব বিষয়ে আইনগত ব্যারিয়ার আছে। আমরা মনে করি আপনারা আপনাদের এই দিকটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যাতে সন্ত্রাসী সংগঠনের প্রচারে আপনারা ভূমিকা না রাখেন। The severe cyclonic storm Dana over Northwest Bay and adjoining area moved north-northwestwards and now lies over the same area. The storm was centered at 6 p.m. today about 555 kilometers southwest of Chattogram Port, 540 kilometers southwest of Cox's Bazar Port, 385 kilometers southwest of Mongla Port and 405 kilometers southwest of Paira Port. It is likely to move north-northwestwards further and may cross North Odisha, West Bengal coast of India between Puri and Sagar Island around midnight tonight. Under the effect of the severe cyclonic storm, heavy to very heavy rainfall with gusty or squally wind is likely over North Bay, offshore islands, chors and coastal areas of the country. The maximum sustained wind speed within 64 kilometers of the cyclone center is about 90 kilometers per hour, rising to 110 kilometers per hour in gusts or squalls. Sea will remain rough near the cyclone centers. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, local cautionary signal number 3. In a special bulletin, the Met Office said under the peripheral effect of the severe cyclonic storm and steep pressure gradient, the low-lying areas of the coastal districts of Satkira, Khulna, Bagirhat, Borguna, Borishal, Jhalokati, Pirojpur, Potuakhali, Bhola, Lokhipur, Noakhali, Feni, Chattogram and Cox's Bazar and their offshore islands and chors are likely to be inundated by a surge of 2 to 3 feet height above normal astronomical tide. All fishing boats and trawlers over North Bay and deep sea have been advised to remain in shelter till further notice. Meanwhile, the Indian authorities have shut schools, evacuated hundreds of thousands of people and cancelled trains in parts of the country as rescue teams brace today for a tropical storm brewing in the Bay of Bengal. Tropical storm Dana is expected to intensify, bringing winds of 100 to 110 kilometers per hour and gusts up to 120 kilometers per hour as it pushes towards the country's eastern coastline, where it is set to make landfall tonight. The storm is expected to affect most parts of the eastern state of Odisha, which saw strong winds and rain this morning. Authorities have closed schools, cancelled more than 200 trains, suspended flights and warned fishermen not to venture out to sea. Downpours also began lashing areas of neighbouring West Bengal state, where some districts are also likely to be hit, prompting officials there to be on high alert. In Odisha, around 3 lakh people have been evacuated from vulnerable areas, adding that 3 districts were likely to be severely affected. Violence. BNP leaders have said banning Chhatraleague would not be enough. Rather, all